उत्तम कुमार रेड्डी साहब मैं सुन रहा था, ही वाज सेइंग दैट कि 1 एकड़ भी ये कालेश्वरम के पानी से नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. Sir, when you say something, whatever the government is saying, it should reflect in the books. Sir, I am sorry to say, sir, when we see the demands, sir, page number 32, Kaleshwaram project technical details. टेक्निकल डिटेल्स मैं देख रहा था सर कि बहुत देर लड़ाई हुई कि इसको मड्डी गड्ढा क्यों लाया गया, वो जगह पे क्यों नहीं रखा गया, इधर से सवाल हुआ, यहां से ये जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा वक्त लिए हरीश राव साहब ये जवाब देने के लिए. आई वाज नोटिसिंग सर, but when we see the page number 32, sir, Kaleshwaram project technical details, the following are the various objectives: diversion of 195 TMC of Godavari waters to Sripada Yalampalli project and subsequently to Mid-Mane reservoir by lifting it to the land of higher contour which is found to be economically viable to bring large extent of land in the basin under irrigation. To create an ayakut of about 19.63 acres in 14 districts of Karimnagar, Rajanna, Sirsala, Jagtial, Nirmal, Pedapalli, Siddipet, Medar, Yadadri and all, sir. अब आप इसमें देखते हैं सर, ये बुक में बोल रहे हैं कि पानी से 1 इंच जमीन नहीं हुई, एक भी किसान को फायदा नहीं मिला. फिर ये बुक क्या है सर? ये सर, I really fail to understand. Shall I believe what the Honorable Minister has said, or I should believe the books which have been tabled in this house? सर, इसमें लिखा हुआ है करीमनगर में आयाकुत एकड़ 800, स्टेबलाइजेशन एकड़ 2,51,156, राजन्ना सिरसिल्ला आयाकुत एकरेज 1,66,199, stabilization 9,289, Siddipet 3,28,907. The total ayakut is 19,63,360. Stabilization total is 18,83,375, sir. Further, if I have to go, sir, there are so many observations here, sir, 10 pages in the demand. So I really fail to understand as to what are we debating on and why are we debating on, sir, when already the demands are there. And simply we waste the time, sir.